beta blockers. First calcium channel blocker, then we add ACV-ARB or thiazide, diuretics or calcium channel. Same in stroke, we avoid calcium channel blocker like verapamil and diltiazem. The stage 1 hypertension है. What we miss? यार हमारे व्हील लगाई दी थी हमने. व्हील लगाई दी थी ना. Very good. In tachycardia we initially beta selective beta blockers, selective beta blockers. In obesity we avoid beta blockers. Dyslipidemia. Heart failure we avoid 4 pillars plus we avoid non-selective beta blockers. Coronary arteries we use beta blockers and ACV-ARB to inhibit the remodeling and rate control. Hypertension in CKD, in stable CKD we give ACV-ARB, in acute we avoid ACV-ARB. Same. These are thiazides. This is new generation calcium channel blockers, third generation and fourth generation. All are available in India. Cilnidipine, Azlidipine, Benidipine, Icatibine and Liacidipine and Epinephrine. Army. नहीं इल्ला ये thing is कि अत्यार पण if you see the gold standard is amlodipine. Amlodipine, yeah. Gold standard is amlodipine. So when you discuss the hypertension, okay, let's do this 4-5 types of These are newer generation calcium channel blockers. These have benefits over normal calcium channel blockers in decreased parasympathetic, decreased reflex tachycardia, peripheral edema, and both of them are mostly these two decreased sympathetic and decreased peripheral edema. Do these drugs score over amlodipine? Yes, sir. Yes. If you have In terms of renal protection, renal protection, cardio protection, peripheral edema and reflex tachycardia. Are they more potent? almost at par. No, not superior to each other. Amlodipine is Side most potent. effect, they are superior to normal amlodipine. If patient having reflex tachycardia or peripheral edema, we can try this. Initially, mostly we prefer amlodipine over this, but if patient having reflex tachycardia, coronary artery disease or pedal edema, we can start this medication. Among these 5 drugs, Yes, sir. if you want to see the effectivity, which is With NNL, mostly sir, amlodipine and cilnidipine. I prefer these two. Practical cilnidipine is outside US molecule, so we will not get much data and it will be avoided by US people. Negative approach. Almost બધા મોલેક્યુલ એવા છે. હા, બધા. એટલે એમ્લોડિપિન એમનું પોતાનું અને બાકીનું બધું બીજાનું એટલે નહીં આવડે આગળ. But have you seen pedal edema on all these molecules as well? Yes or Sir, no? not enough time to observe this on this medication. I haven't seen. But the incidence rate is less than amlodipine. And we nowadays we also use it to preserve EF with hypertension. Very good compliance and very much effective also. if you see the side effects of honey, Hyperkalemia नहीं किया है. then what type? 10% of patients develop what type? Because of hypertension mostly. Not hypertension, it is the idiopathy. Patient develop what? What type? I know those. You know, તમે low dose થી ચાલુ કરો time rate પણ હાઇપોટેન્શન
hypotension તમે જે કહો છો હાર્ટ ફેલિયર પેશન્ટમાં તો because already લોકોને બ્લડ પ્રેશર ના લોતા હોય હાઇપોટેન્શન ઇઝ વેરી કોમન. આ સ્પેસિફિકલી કહે છે કે હાર્ટ ફેલિયર વિથ હાઇપરટેન્શન હોય તો નહીં થાય. Preserve upon I have seen if you start RD in preserve year with hypertension, very good response. And I have observed that patient with hypo on RD, they are complaining of giddiness on from standing from sitting position, mostly because of hypertension. If you decrease the dose, they will adjust within 2 to 3 weeks. 200 milligrams से क्या है क्या? 200 milligrams. ना. Needed for the 50 પછી gradually increase 100 લગે તો કે 50 પીડી સુધી બરાબર છે. 100 હા એટલે 100 પીડી એટલે 200 થયું ને. હા 200 પણ એટલું 200 પીડી ની વાત કરે. આ 200 milligrams. Around 200 પીડી. Maximum we can give 200. એક સાથે બધી સ્લાઇડ વાંચવાના. Chat GPT. This is a classification of hypertension in pregnancy. Beta blockers, methyl, these are the drugs we can give in anti-hypertension in pregnancy, and these are the drugs in emergency. These are invasive treatment, renal synthesis denervation that we can advise in patient with resistant hypertension with all optimal medical management like all 4 groups are given. Even though patient is not responsive, we can give renal denervation or after checking the renal bilateral renal artery stenosis. Yes, renal sympathetic denervation maximum કેટલો systolic and diastolic blood pressure over a period of 6 months, 1 year, or and which is maintained over a period of 5 years. 5 to 10. 5 to 10. 5 to 10 systolic. Baroreflex activation therapy and baroreceptor amplification, these are the we can say reversible therapies where we can put device that decrease the parasympathetic and increase parasympathetic. These are the central iliac AV anastomosis by doing the anastomosis between common iliac artery and iliac vein to decrease the peripheral vascular resistance. Carotid body ablation, this is not temporary. We can ablate the chemoreceptor and decrease the sympathetic. Deep brain stimulation, these were discovered or invented during the mostly during they were I think in Parkinson, or this is just like Parkinson, they put 2 electrodes in aqueductal gray region which mediate the hypotension, bradycardia or sympathetic flow. To decrease decreasing this sympathetic flow, we can control the blood pressure. Vagus nerve stimulation and median nerve stimulation. Acupoint at the after I think 2 to 3 fingers distal to the wrist, we can put one device that activate the C fiber and decrease the blood pressure. Among all these procedures, which is which procedure is maximally utilized? Renal denervation. Renal denervation. And the second is? I haven't heard. આ તો પેલા સોચ કાઢે બધા. સ્ટડી કરેલા હશે These are all studies. We are not doing it. In India, I think renal denervation is the only invasive procedure is done to control the population. Then paper માં આખું પેજ આવી જાય છે renal denervation. This is the future which is ongoing studies, not widely available publicly. Allosterone receptor antagonist, Finderon, which is available. There are 2 trials
Fidelio DKD and Figaro DKD, which is in diabetic patient, and fine CKD in non-diabetic patient. The cardioprotective, renoprotective, and which is widely used nowadays in patient with CKD, diabetic CKD. Aldosterone synthetase inhibitor. There are 4 to 5 drugs which shows no superior to placebo. Aminopeptidase inhibitors, which are in brain, which inhibit the angiotensin 2 to angiotensin 3. And natriuretic peptide receptor agonism. There are 2 receptors, NPRA and NPR1. One NPRA is in peripheral vasodilation in resistant hypertension, and NPRC is mostly in pulmonary vasculature, which decrease the pulmonary resistance, decrease the pulmonary arterial hypertension, and cardiac fibrosis. This is dopamine beta hydroxylase, which inhibit the noradrenaline and adrenaline production, and by doing that they decrease the sympathetic system and decrease the blood pressure. Vaccine, which will show there are 4 peptide like vaccine which are ongoing. Vasoactive intestinal peptide, which has also 2 receptors, 1 and 2. Mostly these patients have with this agonism, which is used in diabetic patient also, which increase the insulin secretions and smooth muscle relaxation, vasodilation, and immunomodulation. Sodium hydrogen exchanger isonom 3, which reduce the sodium and water retention in intestine. These are the drugs mostly studied in patients with heart failure to decrease the water absorption and sodium. And new targets in immunity and inflammation in patients with rheumatic heart disease. This abatacept, which is antibody, which is used in rheumatic diseases like juvenile rheumatic arthritis. In patients with rheumatic disease, they decrease the inflammation, decrease the blood pressure, but it shows no benefit over placebo. Dietary management, like increase the flammable rich fruits and genetic and molecular aspect, which acts as a cyclic GMP level, which decrease the pro-BNP and pro-ANP, decrease the blood pressure. What is DASH? DASH? Dash time. DASH નો full form? Dash हम तो यार એટલે પૂછે મને ખબર હતી જસ્ટ સારું છે ડાયટરી એપ્રોચ ટુ સ્ટોપ જસ્ટ What should be the targeted blood pressure in series group? it should be around 140, No. not below than 140. The એટલે generic it is answer. different in ischemic and hypertensive bleed. Hypertension That is different too. This is ischemic stroke, mostly we are Ischemic talking stroke. ischemic stroke. Say hypertensive emergencies and urgencies you should mention while discussing hypertension. You should also mention secondary hypertension in details. The renal denervation na patient selection criteria na બધું you should mention. Okay. એક શું કીધું છે તમે એક Hypertensive emergency. emergency and urgency, then Secondary hypertension, all causes and treatments, evaluation and treatment. And renal denervation you should discuss completely in detail. And pregnancy and hypertension again very important. પ્રેગ્નન્સી વાળું તો છે આપણે એક જ સ્લાઇડ છે એમાં કશું ના થાય તો થોડું ડિટેલ ડિટેલ. થોડું ડિસ્કશન થાય એવા આ બધા પોઈન્ટ હતા. Okay. In pregnancy, hypertension in pregnancy, there is mostly છે એટલું ડિટેલમાં નથી છે. આ એ તો જોયું મેં એક સ્લાઇડ આવી જતી રહી ટેસ્ટમાં. Chronic hypertension, which is mostly before pregnancy, then gestational hypertension more than 20 weeks, preeclampsia, hypertension with end organ damage, liver function and acute kidney injury, and preeclampsia superimposed with
ICH અને Eastern stroke ત્રણેયની આખી અલગ છે Okay. કટ ઓફ રાઈટ. One there old molecules and can discuss like that is one is clonidine, Chronic. second is prazosin, Prazosin, alpha blocker, and third is minoxidil. minoxidil. This is of central. ये એ પણ લખ્યા છે પણ એનું ડિસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું. Clonidine, dapazosin, prazosin, terazosin. બધી સસ્તી દવાઓ થઈ ગઈ ને એને કોઈના કારણે Still, you know, clonidine. પણ આ ક્યાં સ્પોન્સર લેક્ચર છે યાર? ના એટલે આવે ને ગાઈડલાઈન માં ના આવે Still, ગાઈડલાઈનમાં તો હોય જ સાહેબ સસ્તી દવા. clonidine and moxonidine. Clonidine. આજે ક્લાસ ઓફ રેકમેન્ડેશન ચેન્જ થઈ જાય. As a fifth drug, it is Where still all- widely used. All But then another next is the મેટફોર્મિન નો Prazosin. પાયો આવી ગયો ખબર that is again widely used. હવે આપણે લખવાના જ છીએ in CKD patient mostly, patient with hypertension and CKD, we use hydroxyzine. Patient with CKD and coronary artery disease, I prefer hydroxyzine because it vasodilation and diabetes. Secondly, minoxidil and sariclocrine. But એનાથી મોસ્ટલી અડધી વાર sedation patient old age માં sedation રહેતું હોય છે એટલે we avoid that also. Very effective. Very effective. Very effective antihypertensive. But rebound hypertension બહુ થાય એટલે અડધી વાર પેશન્ટ વચ્ચે વચ્ચે છોડી દે ને એક દિવસમાં એટલે એકદમ કામ એટલે કોરોનામાં પણ એ જ બાઉન્ડ હાઇપરટેન્શન હવે આ છે કે પેશન્ટ એ નથી આ તમારા બધાને ફક્ત પ્રીઓપરેટિવ વેરિએશન ઓફ હાઇપરટેન્શન hypertension. is already hypertensive and due to anxiety hypertension it adds અને તમારા સર્જન નો ફોન આવે કે આ 100 ટેબલ 180 120 થઈ ગયું શું કરવું એટલે કે પેરી ઓપરેટિવ we should add beta blocker and we should stop ACTR. એ તો બધું કરેલું હોય પેશન્ટ ઓપરેશન ટેબલ પર લે ને અને પેલા એનેસ્થેટિક 180 120 બ્લડ પ્રેશર તે શું કરીએ સાહેબ હવે તમે આ કહે તો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ શું જવાબ આપતો કે નહીં પોસ્ટપોન કરો સર્જરી વિથહોલ્ડ કરો સર્જરી ચાલુ રાખો વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન and these are the frequently encountered problems તમે ઓપીડી બેઝ પર તો સરસ કંટ્રોલ કરેલો ને મને મેં તો બધાને એન્ઝાઇટી પણ આપેલું છે કોરોના જેમ કામ ઓપરેશન પહેલા 3 દિવસ 0.5 મહિના આપી દેવા કે ભાઈ જેને એન્ઝાઇટી થતી હોય પણ છતાંય ઓપરેશન ટેબલ પર જાય ને Mostly I start anti-G. It's short acting. Low dose થી start કરીએ અને જેવું એકદમ ઓછું થાય we can stop પાછું within 5-10 minutes માં પાછું blood pressure. what is your target blood pressure when you know કે on the table patient ને આવું થયું છે તો you are happy કે ને 160 90 છે go ahead તમે hypertension માં હા hypertension હા તો તો 180 120 blood pressure patient ને થયું છે on table और તમે એન્ટીજી ટ્રીપ શરૂ કરાવડે એટલે what is your target blood pressure કે you will say go ahead no 140 130 I think it is 160 90 during 160 90 ये તમે જોઈ લો હવે બીજો જે રોલ છે પહેલા પેલું મોલેક્યુલ મતલબ એસ્મોલોલ અત્યારે મને તે ખબર મળે નહીં છે ઇન્ટ્રાઓપરેટિવ હાઇપરટેન્શન માટે ધ બેસ્ટ ચોઇસ ઇઝ એસ્મોલર શોર્ટેસ્ટ એક્ટિંગ ઇમિડિયેટલી તમને ટેકલ કરી આપે and then you are free. લેબેટોનલ જેવું જ આવે છે સ્મોલ લાગે એટલે આ બધા પોઈન્ટ તમારા ડિસ્કસ એટલે પ્રીઓપરેટિવ મેનેજમેન્ટ ઓફ હાઇપરટેન્શન and this is very frequently encountered problem તમે ઓપીડી બેઝ પર ફર્સ્ટ ક્લાસ કંટ્રોલમાં લઈ લીધેલું હોય પણ જેવો ઓપરેશન ટેબલ પર જાય અને એને પેલા એનેસ્થેટિક નો ફોન આવે 180 120 ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોકમાં શું ટાર્ગેટ છે બ્લડ પ્રેશર 140 150. એટલે પોસ્ટીરિયર સર્ક્યુલેશન અને તમારું બહુ ક્રિટિકલ હોય ને તો ઇટ શુડ નેવર બી લેસ ધેન 150 90 So ischemic stroke, if you are going to thrombolize, then up to 180 to 110 is okay. Don't reduce.
And if you are not thrombolizing, then up to 220 is also okay for first 24 hours. और पास હા એ તો ઇનિશિયલી એકદમ રિડ્યુસ તો નહીં કરવાનો અગર 220 છે તો 180 સુધી લાવી અને પછી slowly we can decrease. So there if you put allow it to drop to 140, then you are inviting trouble. In enhance થશે. Another clinically encounter problem is patient is absolutely asymptomatic. અને તમારી પાસે આવે અને એ 220 140 blood pressure છે. Patient is not symptomatic. 220 140 છે. So what amount of blood pressure will you reduce over a period of which time? That is the another case. 220 140 છે. આ તો બીજા કોઈ પ્રોબ્લેમ માટે એમબીબીએસ ડોક્ટર પાસે ગયા એને બીપી માર્યો 221 આ 140 આવ્યો કે ભાઈ તને તો બરો બીપી છે તારું મગજની નસ ફાટી જશે એની નથી ફાટવાની તો એવા ફાટવાની શરૂઆત થઈ જાય. હવે how will you deal with this kind of problem? First follow up સુધી I think 180 170 સુધી આવી જાય, then we'll add another drug. એટલે patient not on any medication, we start with normal ECG there is only 20% reduction in first 24 hours. I identify to 15 to 20% reduction ને ટાર્ગેટ કરવાનો નહીં તો એ પેશન્ટ ને સ્ટ્રોક થઈ જશે. Stroke થઈ જાય. પેશન્ટ ને ગ્લોબલ એટલે પેલે વ્હાઇટ મેટર ઇસ્ચીમિયા થશે ને સ્ટ્રોકમાં થશે. So we discussed in last week, if you remember, in this type of patient, always rule out an organ damage first before deciding treatment. before Check fundus, routine check blood an test. echo. He may be inviting emergency immediately. ભલે asymptomatic હાલતો ચાલતો આવ્યો હોય, but he might be in the verge of developing emergency. Always check fundus in this way. Papilloidema થવાની શરૂઆત થઈ હોય કે થઈ ગયું હોય already, right? And then you need to decide. નવરા કરી દીધા તમે પહેલા અને જો આપણે જોવા દઈએ ને હવે આ વિડિયો મેને હાઇપરટેન્શન એન્ડ ક્લોકોરોનાઇટિસ episodic hypertension. Huh? Episodic hypertension. હા એટલે આ વિડિયો મેને ધ કેસ ઓફ એટલે એનો અને એનો પ્રીઓપરેટિવ. So you need to slowly build the alpha blockade first for 1 to 2 weeks, right, and then gradually beta blocker, right. You need to ask patient to take more salt and more water. This is the perhaps only hypertensive condition you need to ask to take salt, right, because the moment he will go into surgery and a tumor is removed, he will have severe hypotension, right. This is a very very important point in preoperative management of EO problem. એ તમારા કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો અત્યારે હાઇપરટેન્શન આજે સોલ્વ થશે. હા એવું કે અમે તો નોર્મલ ટેન્સિવ છીએ બધા. As I said, like 36, 37 years in practice, now we encountered many problems. You yet to encounter, એટલે આ બધા ક્વેશ્ચન એટલા હું રેઝ કરું છું કે હાઇપરટેન્શન ઇઝ અ વાસ્ટ ટોપિક.